In Nagasaki, all hell broke loose on that fateful August morning 62 years ago. The Urakami Catholic Cathedral at the epicentre of the blast was blown apart. It wasn't the first time Japan's Christians had suffered a mortal blow. In the mid-1500s, Christianity was introduced by Spanish missionaries. For 50 years it flourished, until its popularity posed such a threat to Japan's rulers, it was outlawed. Those who continued to practice their faith became hidden Christians. Breaking a long-standing family tradition of secrecy is Ikitsuki Islander Masaichi Kawasaki. 戦争の間、親たちが一生懸命祀ってきた神様だから、絶対に粗末にすることはダメだというふうな親からの言い聞かせもあったんですよね。Earlier generations of Christians who failed to hide their religious beliefs suffered torture and brutality. This is Unzen Jikoku. The name literally means hell. Today the hot springs around here are a tourist attraction. More than 300 years ago, close to 40,000 Japanese Christians died excruciating deaths here. They were boiled alive or beheaded. Their deaths were a savage lesson to Japanese Christians that their faith would no longer be tolerated. Religion plays an important role in the lives of most Japanese. Today on Ikitsuki Island, this Buddhist ceremony is calling for a bountiful harvest for the island's fishing fleet. The local Buddhist priest, Zuisho Matsuno, knows there's hidden Christians in his congregation. 分け隔てなく横断家としてやってますから、向こうさんもそのようにして万事も都合つく限りは協力してくれますし、それで結局排斥したりやめなさいと言うたりしなくて。For some here, their Buddhist vows are just for show. They're leading double lives. They're the descendants of Christian families long since forced to publicly renounce their faith. 子供の頃からみんな南道の神様って言って各家庭に隠れキリシタン祀ってましたんで。What began as Christianity has become something quite different. A peculiar feature of the hidden Christians is the novelty of not one, but two Virgin Marys. They take their place alongside Shinto and Buddhist shrines. More a cult of ancestry than a religion, generations of hidden Christians have furtively honoured the memory of their forebears. 神様や神祖様を大事にしないとやっぱり自分の人生もダメになるようなことをやっぱ言われてきたものですからね。To preserve their faith and escape the wrath of authority, the ancestors of today's Christians fled to remote islands off Nagasaki.
This cross and statue on Goto Island has recently been erected to pay homage to hidden Christian families. Even here on this rough and inhospitable coastline, they lived in peril. Fisherman Yoshiyuki Maikawa recounts the local folklore. 洞窟入って食事をするのに火を起こしますね。そうすると煙が出る。その煙を沖の船に見つかって結局幕府に結局囚われて拷問にあったということですね。Kazutoshi Kakimori is a seventh generation Christian from Nagasaki. A local historian, he quit his job with the city government to embark on a personal mission. すべての全人類に対してですね、やっぱりそういう大きなメッセージを発するですね、出来事がこのことであったということが理解できると思います。キリスト教の歴史の中の、日本のキリスト教の歴史の中の一コマの一つだというふうに捉えてもいいかと思います。With the formal backing of the Vatican, 60-year-old Kazutoshi Kakimori, now a Catholic, is on a pilgrimage to win World Heritage status for various hidden Christian sites. Nestled in thick forest on the side of the mountain, a martyr's cemetery, the final resting place for Hisaki Island's hidden Christians. 日本のキリスト教の歴史の中の記憶の一つとして、あそこの場所も一切ずっと伝えていくべき一つの遺産だと思いますね。Like many in his congregation, local Catholic priest Sakai Kojima is descended from a family of hidden Christians. This is a parish that shares a shocking past. 250年余り、潜伏して信仰を守ってきました。ある日突然その信者たちが全部信者狩りのようなことが始まるわけです。40数名が命を落としてしまうんですけれども、私のその曽祖父というのは15歳か17歳ぐらいだったそうで、体力がもう青年ですので体力があったので、なんとかその生き延びて出てるんですね。はい、座っててください。はい、おはようございます。今日の音楽の泉は Tatsuo Minagawa is a well-known Tokyo broadcaster. 第一番と単調のハンガリー舞曲。He's also a Renaissance music detective. 聞いてまいりましょう。Searching for the long-lost meaning of hidden Christian chants, he scoured the libraries and museums of Europe before finally cracking the code. 奇跡と言ってもいいと思います。そうしてやっと7年目にスペインのある図書館でちょうどその時代16世紀の聖歌集に「オー・グロリオーザ・ドミナ」というマリアをたたいた聖歌が楽へあったんですね。Tatsuo Minagawa had at long last solved the mystery. もう手が震えてきまして、つまり今から400年前にその地方の神父さんがですね、日本に来られて農民漁民たちにその歌を教えたわけですね。
On Ikitsuki Island, Buddhists and hidden Christians are buried side by side. This is the grave of Masaichi Kawasaki's father. His widow Nobu recalls the deceptive, the disingenuous nature of her husband's funeral. 仏教の方とですね、隠れキリシタンの方と両方でしましたけど、お嬢様のあれをするんですけどね、式は。そしてまたお葬式が終わってからもまた今のは嘘でしたっていう儀式そうですよね。私たちがね、隠れキリシタンのうちに行くというと教返しって言って、ちゃんとお葬式でもインドを渡してきてると、それを今のは嘘でした、おいそんなことをやってくれるんだったら俺インドを渡さんぞって言ったことがあった。そしたらいえ、もうこれをしないとたたりがあるとかなんとかって言ってThe curse for Japan's hidden Christians no longer exists. Members of this obscure sect are dying out. An arcane religion kept alive through centuries now faces an uncertain future. No longer persecuted nor hidden, challenged instead by the indifference of the modern world.